Thanks, Fatma, for highlighting that issue. Well, last night we brought you the story of 11 Kenyan children abandoned by soldiers once deployed under the British Army Training Unit in Kenya, BATUK, and now seeking justice in a British court. Tonight we turn our attention to a mother and her son left behind by a different kind of silence. The child is not on the list of 11, though his story is just as real. Doris Njoki, not her real name, carries a story, one of a promise broken 22 years ago. Nilipatana na mjoni. Kupatana na mjoni tukakaa for 6 months, nikapata mimba yake. Kupata mimba yake akapigwa, akarudi UK. Stand by! Firing! His name was Stephen, a soldier deployed under the British Army Training Unit in Kenya. He told her he would marry her, but when she fell pregnant, he vanished. Nikastruggle sana kulea ule mtoto. Nikapata shida mingi kulea mimba, kuzaa nini na nini. Okay, nilipata mtoto, nikastruggle na yeye. Today her son Paul, not his real name, is 22, a child of conflicting worlds. Juu alikuwa nakasirika juu akisema nataka kwenda college kuwa daktari. Watoto wengi wanamuuliza, mama wako anafanyanga vibarua na wewe ni mtoto wa mjoni, mbona baba yako asiwatumie pesa? Mtoto mwenyewe anakaa akiniuliza baba yake ako wapi. Doris says that when Paul was old enough, he packed his bags and left for the capital, Nairobi, a place he could perhaps chase a future and maybe escape his past. Baba yake, nilikuwa namwambia baba yake ni Stephen tu, alafu nganyamaza. Obviously unajua Mkenya kama hana bwana muenda kumuuliza baba yako wako wapi, mwambie baba yako alikanyangwa na rodi ya jeshi, mnamalizana na hiyo story. Doris was left out of the current UK High Court case involving 11 Kenyan children seeking to know their fathers. This was based on the fact that Paul's DNA shows that he is of French descent. Though his alleged father Stephen served under BATUK, he doesn't qualify under the definition of British lineage. Kenya ningeomba ni wanitafutie baba yake, ama wakisha nitafutie baba yake ajue penye maisha huyu mtoto itaendelea. Paul may never meet Stephen, but Doris still hopes the world can see him as a child with the right to know his father. Catherine Omwando, NTV.